So once again, hello juniors. আমি লাইফ প্ৰসেসেস চ্যাপ্টাৰ 2 ডিসকাস কৰি আছিলো আৰু প্ৰিভিয়াস ভিডিওটোত আমি কিছুমান বেসিক্স ডিসকাস কৰিছিলো আজিৰ ভিডিওটোত লাইফ প্ৰসেসেসৰ যোনটো ফাৰ্স্ট সাব প্ৰসেস আছিল ইট ইজ নিউট্ৰিশন হেইটোৰ ওপৰত পঢ়িম সো উইদাউট এনি ফাৰ্দাৰ ডিলে লেটস স্টাৰ্ট সো নিউট্ৰিশন I guess তোমালোকে already এটা rough idea পাইছা regarding this term মই আগৰ ভিডিওটোত অলপকে ডিফাইন কৰিছিলো আমাৰ বডি যোনবিলাক cellular activities হৈ থাকে হেবিলাক workout কৰিবলে the prime requirement is energy আৰু আমি energy requirement to fulfill কৰো through the intake of food এই যে গোটেই procedure টো এটা process মনিছে food intake কৰি energy tarpora acquire kori he energy to cellular activities or karne use kora e gote process to ke to be specific nutrition boli koy eta eta kotha to tumalokor clear je living organisms are eta general requirement ase hetu hoise energy but a energy fulfillment or ways bila peleg dhornor that is nutritional processes are different. Nutrition can be broadly divided into two groups. Eta hoise autotrophic nutrition, eta hoise heterotrophic nutrition. But before jumping into these two topics, first of all you have to clear up two terms, that is autotrophs and heterotrophs. Coming to autotrophs, what really autotrophic organisms are? So autotrophs he bilak organisms hoy jar food sources bilak they use simple food substances as an energy requirement like inorganic substances dhora carbon dioxide water hebilak use kore and example jodi dibole jao the green plants they can make their own food next I go heterotrophic organisms se kisuman complex substances use kore for energy requirement aru he complex substances bilakok they break down into simpler substances and they really depend on other autotrophs for the energy requirement. Our heterotrophs are example they bole gole we humans, animals etc. So etia ami pohim about autotrophic nutrition. So autotrophs are duta prime requirement ase hegita hoise carbon and energy. So egita energy requirement tahati meet up koribole they have a process which is known as photosynthesis. So tumaloke to photosynthesis or definition to pohi aisa that photosynthesis is the process by which green plants makes their food in the presence of air, water, sunlight and chlorophyll. So now tahator a carbon dioxide and water junto material tahati loy for energy requirement he junto loy mane carbon and energy requirements khini fulfill koribole they take up carbon dioxide and water aru a carbon dioxide and water to tahati carbohydrates ole convert kori diye and in turn these carbohydrates provide energy to the entire plant or the autotrophic organism eta junkhini carbohydrates use no hoy junkhini thaki jay they store it up mane pisot tahati they use it as an internal energy reserve tahati it thoi diye in the form of starch. A similar condition happens in us too. Amiu kisman mane energy junbilak food or pora ami derive koru kisman ami store up koru but as in plants they are stored in the form of starch. Amar body we store it in the form of glycogen. etia je এই ফটোসিনথেসিসৰ কথা কলো যোনটো তোমালোকক মই ডেফিনেশন দিলো হেতু তোমালোকে ক্লাস 7 8 ৰ পৰা ধৰা যেতিয়া পৰা ফটোসিনথেসিসৰ কথা তোমালোকে পাইছা হে তেতিয়াৰ পৰা পঢ়ি আহিছা কিন্তু হেতু যদি ডেফিনেশন তোমালোকে এতিয়া দিবলে হয় then it won't work হেতু প্ৰাইমাৰী লেভেলৰ আছিল. Now you will have to elaborate it as you all are 10th standard students. Tumalokor NCERT bookor page number 96 ot saba ekta first line to eta blue color line ot eta equation ase you have to learn it
हेतु तुमालोकर फोटोसिंथेसिसर इक्वेशन হয় মই ইকুৱেশ্যনটো ইন words কৈছো when 6 molecules of carbon dioxide adds with 12 molecules of water in the presence of sunlight and chlorophyll, it gives glucose along with 6 molecules of oxygen and 6 molecules of water. So photosynthesis process to tinta events include hoy ase. He tinta events already tumalukor bookot dia ase tinta points aru I guess bujabologia eko nai so moi tumalukok directly quote korisu. So first point to hoise absorption of light energy by chlorophyll. Second hoise conversion of light energy into chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. A third to hoise reduction of carbon dioxide into into carbohydrates. So etu to clear hole je photosynthesis or karone chlorophyll, sunlight or air lagiboy. কিন্তু এই যে এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস খিনি হয় লাইক কার্বন ডাইঅক্সাইডৰ ইনটেক হয় এন্ড অক্সিজেন ৰিলিজ হয় এটো হয় কোড সো প্লান্টছৰ লিভছৰ সাৰফেসত beneath the leaves they have got some pores, some tiny pores. হে হৰু হৰু ওপেনিংস খিনি স্টোমাটা বুলি কয় আৰু এইবিলাকৰ থ্ৰু দিয়ে the exchange of gases occurs. Now the opening and closing of the stomatal pores is taken care by some guard cells. Etia guard cells e keneke kore he function to hetu ami pohim. So jetia pani guard cells or uporedi jai they swell up and swelling hor loge loge the stomatal pore opens and jetia pani khini release hoi jai the guard cells shrink ultimately leading to the closing of the stomatal pore. Etia ekhinir logote some other requirements, some other essential things are also needed for the process of photosynthesis like water. Water photosynthesis or karone important hoy and the roots take up water in the terrestrial plants. Tar pisot kishman minerals ase like nitrogen, phosphorus, iron, magnesium ebilako lage. These two are taken from the soil. Aru ebilakor bhitor nitrogen is an essential one. Protein synthesis help kore and belek compounds or synthesis help kore. Now nitrogen is taken up by plants in two forms. Inorganic form to loy like they take up nitrogen in the form of nitrates or nitrites. Or organic form to loy soluble form to loy. Soluble form keneke loy mane kisman nitrogen fixing bacteria ase. Like example dibole gole tumalokor rhizobium leguminous plants or roots of thake they fix up the atmospheric nitrogen into soluble form so that the plants can take it. Now let's talk about heterotrophic nutrition. So heterotrophic nutrition ki bostu already holo. So heterotrophic nutrition bilakot junbilak organisms thake hekhini they are adapted to their environment aru hetur logote milai they have got different types of nutritional processes to meet their energy requirements like dhora kisman organisms or food materials or juntu breakdown hoy it occurs outside the body and after that they absorb whatever is required. Example dibole bole bread molds, yeast, mushroom hebila kahi jay. Tar pisot kisman ase junbilake gute material to loy nijor bhitorot to break it down and after that which is not needed hekhini uliai die. Aru kisman ase parasitic junbilake organisms or tat mane host organisms or pora nutrition derive kore without killing them. Examples junbilak leeches, tapeworms ebilak. So basically heterotrophs or sobore nutritional processes bilak belek dhornor and it's related to their environment. So etia the question raised hoise how do organisms obtain their food. So etia the question raised hoise how do organisms obtain their nutrition. তোমালোকে এতিয়া দেখিছা যে অৰ্গানিজমছৰ মাজত ডিফাৰ কৰে তাহাঁতৰ ফুড হেবিটছ বিলাক আৰু তাহাঁতৰ ফুড অবটেইন কৰা হেবিটছ বিলাক
ঠিক তেনেধৰণে তাহাঁতৰ ডাইজেষ্টিভ চিষ্টেমছবোৰো ডিফাৰ কৰে। ফৰ ইনষ্টেন্স ইন ছিংগল চেল অৰ্গেনিজমছ তাহাঁতৰ এণ্টায়াৰ চাৰ্ফেচটো ইউজ আপ হয় ফৰ দ্য ইনটেক অফ ফুড। এক্সাম্পল যদি দিবলৈ যাওঁ এমিবা, এতিয়া এমিবা হেভ গট চাম টেম্পৰেৰী ফিংগাৰ লাইক এক্সটেনশ্যনছ। চ' তাহাঁতি এই ফিংগাৰ লাইক এক্সটেনশ্যনছখিনিৰে এটা ফুড ভেকুল বনায়, য'ত দিছ এক্সটেনশ্যনছ এনগাল্ফ দ্য হোল ফুড পাৰ্টিকল। আৰু সেই ফুড ভেকুলটোৰ ভিতৰতে দে ব্ৰেক দ্য ফুড ইনটু চিম্পলাৰ ফুড পাৰ্টিকলছ, আৰু সেইখিনি ডিফিউজ হৈ যায় তাহাঁতৰ চাইটোপ্লাজমত, আৰু যোনখিনি দৰকাৰ নহয় সেইখিনিক দে চেণ্ড ইট আউট অফ দ্য চাৰ্ফেচ। চ' দিছ ইজ হাউ দ্য intake of food or the process of obtaining nutrition in amoeba takes place. তোমালোকৰ বুকত প্যাৰামেচিয়ামৰো এক্সাম্পল আছে, তাহাঁতৰ প্যাৰামেচিয়ামৰ নিউট্ৰিশনাল প্ৰসেসটো কেনেকুৱা হয় কি হয় তোমালোকে এইটো পঢ়িলেই বুজি পাবা। গো থ্ৰু দ্য বুক, পেজ নম্বৰ 98ৰ যোনটো তোমালোকৰ সেকেন্ড টপিক আছিলে হাউ টু অৰ্গানিজমছ অবটেইন দেয়াৰ নিউট্ৰিশন, তাতে ডিফাইন কৰা আছে। So now we will discuss about one of the most important subunits from this topic, that is nutrition in human beings. Chapter to start korar agote, topic to start korar agote moi dutaman kotha koi loisu. NCERT bookor page number 99 or jetia saba tate eta diagram ase human alimentary canal, important hoy saba diagram to exams ot ahibo pare, exams ot buli nohoy tumar nijor karone tumaloke saba, দেন লেবেলিংছখিনি চাবা, আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো প্ৰচেছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' মই বুকত যি ধৰণে আছে মই তেনেকৈ কৈ যাম, লগতে এক্সপ্লেনেশ্যনো দি যাম প্ৰত্যেকটো লাইনৰ। চ' লেটছ কেৰি ইট অন। চ' আমাৰ হিউমেন বিংছৰ যোনটো নিউট্ৰিশ্যনেল প্ৰচেছেছ হয় সেইবিলাক ইট টেক্স প্লেচ ইন দ্য এলিমেণ্টাৰী কেনেল। চ' এলিমেণ্টাৰী কেনেলটো এটা টিউব লাইক ষ্ট্ৰাকচাৰ হয়, স্টাৰ্টিং হয় আমাৰ মাউথত আৰু এণ্ডিং হয় এনএছত। যদি তোমালোকে ডায়াগ্ৰামটো চোৱা তেতিয়া তোমালোকে দেখিবা যে আমাৰ এলিমেণ্টাৰী কেনেলত বেলেগ বেলেগ পাৰ্টছ আছে, আৰু ইয়াৰ প্ৰত্যেকটো পাৰ্টছৰে এক্টিভিটিজবিলাক ডিফাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট। চ' আমি এতিয়া পাৰ্টিকুলাৰলি সেইবিলাক পঢ়িম, ঠিক আছে। We eat various types of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and of the same texture. This is achieved by crushing the food with our teeth. Since the lining of the canal is soft, the food is also wetted to make its passage smooth. So, আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ খানা কনজিউম কৰোঁ, আৰু যিয়ে নাখাওঁ আমি লাগিলে একেটা এলিমেণ্টাৰী কেনেল থ্ৰু দিয়ে পাছ হ'ব লাগিব। চ' সেই ফুডটো প্ৰচেছ কৰিবৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি সেইটো সৰু সৰু পাৰ্টিকলছলৈ ব্ৰেকডাউন কৰিব লাগিব, নাও দ্য চেম টেক্সচাৰ। আৰু ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপটো আমি এচিভ কৰিম আমাৰ মুখৰ ভিতৰতে, ডেট ইজ উই ক্ৰাছ দ্য ফুড ইনটু স্মলাৰ পাৰ্টিকলছ উইথ দ্য হেল্প অফ আৱাৰ টিথ। তাৰপিছত কি হয়, আমি যেতিয়া ক্ৰাছ কৰোঁ উই মেক ইট ৱেট কিয় কৰোঁ, এতিয়া আমাৰ যোনটো এলিমেণ্টাৰী কেনেল হয় তাৰ যোনটো লাইনিং হয় সেইটো বহুত ছফ্ট হয়, আৰু যদি ফুড পাৰ্টিকলছখিনি আমি সৰু সৰু পাৰ্টিকলছত ব্ৰেক কৰি পিনে তাক যদি আমি টিটুৱাই নিদিওঁ তেতিয়া it may get stuck in the canal, বা we may find it difficult, inflammation type হ'ব পাৰে, irritation হ'ব পাৰে। So সেইকাৰণে the food is wetted along with crushing it down into smaller particles. When we eat something we like, our mouth waters. This is actually not only water but a fluid called saliva secreted by the salivary glands. Another aspect of the food we ingest is its complex nature. If it is to be absorbed from the alimentary canal, it has to be broken into smaller molecules. This is done with the help of biological catalysts called enzymes. The saliva contains an enzyme called salivary amylase that breaks down starch, which is a complex molecule, to give sugar. The food is mixed thoroughly with saliva and moved around the mouth while chewing by the muscular tongue. এটা কি হয়, ধৰা আমাৰ যেটা ফেভারিট খানাটো আমি দেখো আমাৰ মুখত লোভৰ পানী আহি যায়, আমাৰ লোভ লাগে, এটা হেতু যোনটো লোভৰ পানী আহে that is not only water,
it is saliva, and saliva is secreted by the salivary glands. It is a amar food ami junto intake koru no, etok absorb koribo hole alimentary canal or pora, it has to be broken down into smaller molecules. আৰু এটো আমি achieve কৰো with the help of some biological catalyst, এবিলাকক enzymes বুলি কয়. এতিয়া এই যে saliva-টো কথা কলো, এই saliva-টো এটা enzyme আছে আৰু enzyme-টো নাম হৈছে salivary amylase. তো salivary amylase কি কৰে, আমাৰ যে খানাটো খাও আমাৰ তাতে starch থাকে, so তাহাঁতি কি কৰে, they help in the breaking down of the starch into simple sugar substances. আৰু আমাৰ খানাটো এই saliva লগত মিক্স আপ কৰিবলৈ থৰলি আমাৰ যোনটো টাং হয় জিভা, এই জিভাখনে সহায় কৰে. The next paragraph to আমি move কৰো. It is necessary to move the food in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. These peristaltic movements occur all along the gut. So যেতিয়া digestive tube যায় তেতিয়া আমাৰ খানাটো এটা ৰিদমত যায়, মানে যেতিয়া খেলি খেলি গৈ থাকে ন, এটা ৰিদম প্ৰডিউস হয় আৰু এই ৰিদমটোকে, এই মুভমেন্টটোকে পেৰিষ্টালটিক মুভমেন্ট বুলি কয়. এইটো মনত ৰাখিবা, কোৱেশ্চন আহিব পাৰে. আৰু ইয়াত ক'বলগীয়া একো নাই. নেক্সট আহিলে from the mouth the food is taken to the stomach through the food pipe or esophagus. The stomach is a large organ which expands when food enters it. The muscular walls of the stomach help in mixing the food thoroughly with more digestive juices. So mouthor pora khanato food pipe or through di humai hi stomach. So stomach to eta bahut dangor organ hoy, jate khana humor pisot it gets expanded. So stomach or junbulak walls hoy, they help in mixing that digested food, that half digested food with more of the digestive juices. These digestion functions are taken care of by the gastric glands present in the wall of the stomach. These release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme called pepsin, and mucus. So digestion function khini gastric glands junbilak stomach or walls of thake tahati swasata kore. A gastric glands khiniye ki etia produce kore, release kore, eta hoise hydrochloric acid, এটা হৈছে protein digesting enzyme, নামটো হৈছে pepsin আৰু mucus. এতিয়া এই তিনটা বস্তুৱে কি ফাংচন কৰে হেতু চাম. আমি অলৰেডি প্ৰটিনৰ কথাটো protein digesting enzyme বুলি গম পালোৱে, pepsinৰ কথা, বাকিখিনি hydrochloric acid and mucusৰ ফাংচন কি হয়. The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. So pepsin সেই ফুড মেটেৰিয়েল খিনিৰ ওপৰত এক্ট কৰিবলৈ ইট নিডছ এ এসিডিক মিডিয়াম, আৰু সেই এসিডিক মিডিয়ামটো ক্ৰিয়েট কৰে হাইড্ৰক্লোৰিক এসিডে. The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions. So কি হয়, কেতিয়াবা তোমালোকে মন কৰিবাচোন যদি বহুত দেৰিলৈকে খানা চানা নোখোৱা পেট পুৰে, হয়নে? So why does this happen? It is the result of the release of hydrochloric acid. এতিয়া এসিড, হাইড্রোক্লোরিক এসিড তো কিমান স্ট্রং এসিড গম পায়, এসিডস আর স্ট্রং, আর ধরা আমার পেটত যদি তেনেকে খালি পেটত যদি সেই এসিডটো পৰিলে আমাৰ পুৰে, হয়নে নহয়? কিন্তু যদি মিউকাসৰ লাইনিংটো নাথাকিলে হয় আমাৰ ক্ষয় গল হয় পেটটো. তো সেই মিউকাসৰ কামটো এইটোৱে, ইট প্ৰটেক্টস দ্য stomach from the action of hydrochloric acid under normal conditions. We have often heard adults complaining about acidity. Can this be related to what has been discussed above? So already ma kolue yet komologa ko nai. So jami next paragraph to shift korisu. The exit of food from the stomach is regulated by sphincter muscle which releases it in small amounts into the small intestine. From the stomach, the food now enters the small intestine. This is the longest part of the alimentary canal which is fitted into a compact space because of extensive coiling.
The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. Herbivores eating grass need a longer small intestine to allow the cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have a shorter small intestine. So stomach or pora food to transfer kora hoy small intestine ole, and small intestine ole jaute the regulated manner jay, and this is carried out by sphincter muscle. So small intestine to it is the longest part of the alimentary canal, aru eta mane horu thaite tahati khap khai jabo pare karon tahator extensive coilings ase. এতিয়া স্মল ইন্টেষ্টাইনৰ যোনটো লেন্থ হয় এটো ডিফাৰেন্ট এনিমেলছৰ ক্ষেত্ৰত বেলেগ ধৰণৰ হয়। হাৰ্বিভোৰছৰ ক্ষেত্ৰত তাহাঁতক এটা বেছি দীঘলীয়া এটা স্মল ইন্টেষ্টাইন দৰকাৰ হয়, কাৰণ তাহাঁতি যোনটো খায় it contains cellulose and it needs much more time in digestion. তাৰপিছত carnivores ক্ষেত্ৰত it is a shorter one because meat is easier to digest. The small intestine is the site of the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. So complete digestion kot hoy in the small intestine. Complete digestion of carbohydrates, proteins and fats. It receives the secretions of the liver and pancreas for this purpose. The food coming from the stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. Bile juice from the liver accomplishes this in addition to acting on fats. So ki hoy a digestion khini complete koribo karone small intestine receive kore secretions of liver and pancreas. এতিয়া যোনটো ফুড মেটেৰিয়েল তোমালোকৰ ষ্টামাকৰ পৰা আহে that is acidic in nature, so হেতু first of all alkaline কৰিব লাগিব, আৰু এই alkaline কৰা processটোত help কৰে the secretion of the liver, that is bile juice, and bile juice also acts on the fats. Pancreatic enzymes যেতিয়া alkaline হয় তেতিয়াহে workout কৰে তাতে. Fats are present in the intestine in the form of large globules, which makes it difficult for enzymes to act on them. Bile salts break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. So fats bilak jeta small intestine at humai tahati dangor molecules or form ot thake, and dangor molecules or form ot thakile enzymes khini karone difficult hoy jay to act on them. So bile salts they break them down into smaller molecules. The pancreas secretes pancreatic juice, which contains enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fats. So pancreas ot kisuman enzymes ase jeneka trypsin e ki kore protein digestion ot help kore, aru lipase thake it breaks the emulsified fats. Junkhini smaller particles ot break down hoy tahatok ako smaller particles or simple particles or break down kore a lipase enzyme to lipase enzyme code present as a pancreas or pancreatic juice or. The walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. So small intestine or jun bilak walls or to kisman glands thake he bilako kisman intestinal juices produce kore. The enzymes present in it finally convert the proteins to amino acids, complex carbohydrates into glucose, and fats into fatty acids and glycerol. So ye enzymes khini finally ki kore proteins khini amino acids ole convert kore, junbila complex carbohydrates ase he bila glucose ole convert kore, aru junbila fats ase he fats khini fatty acids ba glycerol ole convert kore. So তোমালোকে ইয়াৰ পৰা কি organs কি secrete কৰে হেতু মনত ৰাখিব লাগিব, আৰু এই secretion খিনিত কি enzymes present আছে হেতু মনত ৰাখিব লাগিব, আৰু enzymes খিনিয়ে কিহৰ ওপৰত act কৰে, কি বস্তু কি কৰে,
কি ডাইজেশন কৰে সেইখিনি সব মনত ৰাখিব লাগিব এভৰিথিং so this paragraph is very much important সবে important but this have to be given more emphasis the digested food is taken up by the walls of the intestine so যোনখিনি ডাইজেস্ট হৈ গল সেইখিনি intestinal walls এ ৰিসিভ কৰে The inner lining of the small intestine has numerous finger-like projections called villi which increase the surface area for absorption. The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body, where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues. So small intestine or joto inner wall hoy tate kisuman finger-like projections ase villi boli koy তাহাঁতি হে সারফেস এরিয়া এবজর্পশনৰ কাৰণে যেটো সারফেস এরিয়া আছে হেতু ইনক্রিজ কৰে ইয়াৰ লগতে দে হ্যাভ গট ব্লাড ভেসেলস এই ব্লাড ভেসেলস খিনিয়ে যোনখিনি এবজর্ব ফুড হয় হেখিনি লৈ পিনে দে সাপ্লাই টু দ্য এভরি কর্নার অফ দ্য বডি সব সেলসকে সাপ্লাই কৰে যত ইহাতক এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট খিনি মিট আপ কৰিবলৈ ইউজ কৰা হয় এন্ড অলসো ফৰ দ্য ৰিপেয়াৰমেন্ট অফ ওল্ড টিস্যুজ এন্ড বিল্ডিং আপ নিউ টিস্যুজ So the last paragraph, the unabsorbed food is sent into the large intestine where more villi absorb water from this material. The rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. So baki junkhini unabsorbed food material thakile small intestine or villi khini absorb kora pisot hekhini large intestine ot pothai dia hoy. The large intestine jodi aru jodi pani ba বা বেলেগ কিছুমান এবজৰ্বেবল মেটেৰিয়েল যদি আছে যদি এবজৰ্ব কৰিব পৰা আছে দেন দে এবজৰ্ব ইট আৰু বাকিখিনি দে টেক ইট আউট অফ দ্য বডি ভায়া দি এনএস আৰু এই বেষ্ট মেটেৰিয়েলছখিনি এক্সিট কৰা প্ৰচেছটো ৰেগুলেট কৰে এনএল স্ফিংক্টাৰে সো দিস ইজ অল এবাউট দ্য নিউট্ৰিশ্যন ইন হিউমেন বিংছ সো দেখিলা সব লাইনসে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এভৰিথিং ইজ ইম্পৰ্টেণ্ট সো মেমৰাইজ ইট ৱেল এণ্ড মই যিখিনি কথা কৈ গৈছোঁ enzymes se hok ba secretions khini hok ba how they act on the food materials sob monot rakhibo lagibo that's it so we will end it up here today next video moi respiration discuss kore so till then memorize everything learn everything give it a read that's it thank you and have a good day